Alors, bonjour tout le monde. Un grand merci pour votre présence. Vous ne pouvez pas imaginer, je sais que comme activiste puis militante, on en fait beaucoup, comme des panels, des conférences, mais ça me fait toujours chaud au cœur de voir une salle comble. Vous ne m'entendez pas à l'interprétation? Non? On ne m'entend pas à l'interprétation. Qu'est-ce que je peux faire de mon côté? Parlez plus lentement. Pour régler la situation. Parlez moins vite. Ça fonctionne? Shtaраlat? Super, OK. Alors, comme je disais, c'est merveilleux de voir une salle comble. Je sais que les conditions que nous vivons, nous sommes rendus, je parlais tantôt avec Ahmed, puis je disais, on est rendu à 685 jours de génocide. Puis c'est quand même quelque chose, puis vous allez entendre parler des récits, des témoignages, puis c'est au-delà des chiffres, mais nous aussi, là, on se retrouve, on ne peut s'empêcher de compter parce qu'on se sent complètement loin, puis notre impact, il faut voir comment est-ce qu'on va le renforcer. Mais on est rendu à 685 jours de génocide sans arrêt sur la population palestinienne à Gaza. Il faut prendre un moment juste pour réfléchir à ce chiffre et qu'est-ce que ça signifie aux Palestiniens puis Palestiniennes habitant à Gaza aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler de la résilience. Puis avant de céder la parole à nos panélistes, vous avez remarqué que je porte du entreprise, c'est de la broderie palestinienne, parce que la résilience vient sous différentes formes. Puis cette forme de résilience a été portée à plein bras par les femmes palestiniennes partout dans la diaspora pour montrer la résistance puis la résilience palestinienne en démontrant nos vraies couleurs, en démontrant ce qui est notre culture pour nous et comment on est attaché à nos cultures. Sur ce, je vais commencer par vous lire les biographies de nos panélistes. Puis je vais vous dire, on aura une période de discussion entre les panélistes à la fin, fait qu'on n'aura pas une période de questions, d'accord? Alors, sans plus tarder, on va commencer de la gauche. Alors, je vais vous présenter Rachad Antonios. À part d'être un ami, Rachad Antonios est professeur titulaire retraité du département de sociologie de l'Université du Québec à Montréal. Il est l'auteur de plusieurs livres, dont Islam et islamisme en Occident, Éléments pour un dialogue avec Ali Belhaïdi, et La conquête de la Palestine, de Balfour à Gaza, une guerre de 100 ans. Il a travaillé sur les sociétés arabes contemporaines, les conflits politiques au Proche-Orient, les révoltes arabes, l'islam politique, les minorités arabes et musulmanes au Canada, le racisme et discrimination. Plusieurs de ses publications se trouvent sur le site Les classiques des sciences sociales ainsi que sur le site de l'Institut d'études internationales de Montréal. Bienvenue, Rachad. Je vais ensuite vous présenter Norman Rantissi, aussi une amie. Norman Rantissi est professeur de géographie et d'urbanisme à l'Université Concordia. Ses recherches portent sur la montée des mandats néolibéraux au sein des entreprises sociales d'intégration au travail avec Deborah Leslie et des coopératives, et sur la façon dont les praticiens font face à ces pressions changeantes. Elle fait partie du comité éditorial du magazine en ligne Progressive Society, Radical Alternatives. Elle est aussi membre des Academics for Palestine Concordia et du CISC, Palestine Interdisciplinary Research Working Group à Concordia. Bienvenue, Norma. Puis, enfin, je vais vous présenter Dr. Ahmed Abou Shaaban, qu'aujourd'hui, je pense, on est devenus des amis parce que j'ai découvert une personne magnifique. Alors, Dr. Ahmed Abou Shaaban est doyen de la faculté d'agriculture et de médecine vétérinaire à l'Université Al-Azhar à Gaza, en Palestine. Il est actuellement professeur invité à l'Université York à Toronto. Il est une figure importante de l'éducation supérieure palestinienne. Il a joué un rôle clé dans la conceptualisation et l'exécution de la reprise de l'enseignement universitaire à Gaza à travers des plateformes virtuelles. Il est également le représentant officiel de l'Université Al-Azhar au comité d'urgence des universités à Gaza. Bienvenue à vous tous et toutes. Alors, Rachad, c'est à vous.
Bonjour, je suis très heureux, honoré d'être là. Zahia nous a demandé d'ajouter une petite touche personnelle à notre présentation. Alors, je vais expliquer que ça fait plus de 50 ans que je m'intéresse à la question palestinienne et à laquelle je n'y connaissais absolument rien au départ. Et graduellement, je me suis investi de plus en plus. Ce qui m'a poussé à intervenir de façon plus pointue et d'écrire ce livre que Zahia a mentionné, c'est que ça m'irritait profondément, après le 23 octobre, de voir tous les articles de journaux et tous les articles de télévision, les reportages, commencer par « depuis l'attaque terroriste du 7 octobre ». Et je me disais, mais non, le 7 octobre n'est pas le point de départ, c'est le point d'arrivée. Et donc, j'ai décidé d'écrire ce livre pour expliquer que pour comprendre ce qui se passe à Gaza et le génocide, maintenant que tout le monde reconnaît est un génocide, il faut remonter dans l'histoire. Et c'est ça que je vais essayer de faire avec vous. Donc, est-ce que ma présentation peut être mise en place, s'il vous plaît? Donc, ce qu'il faut commencer par dire, je vais faire très rapidement parce que c'est la partie historique et m'intéresser juste à 2 points précis. Parce que je suppose que pas mal tout le monde connaît les grandes lignes. Donc, simplement rappeler rapidement qu'il y a eu une transformation politique et démographique majeure au courant de 100 ans. qu'en 1900, la Palestine n'existait pas comme pays, Israël non plus, la Syrie non plus, le Liban non plus, la Jordanie non plus, l'Irak non plus. C'était toutes des provinces de l'Empire ottoman. Et donc, les gens là-bas se disaient des Arabes de Palestine. La société était composée à 94% d'Arabes musulmans et chrétiens et à 6% de Juifs, dont une partie était des Juifs arabes. Donc, la partie arabe de cette société était plus que 94, peut-être 96, 97%. Et il y avait 2 ou 3% de Juifs qui étaient là pour des raisons essentiellement religieuses, avec aucun projet de transformer le territoire. La société était faite surtout d'agriculteurs ou de tribus semi-nomades qui élevaient des chèvres, des moutons, des dromadaires, avec des villes, une petite bourgeoisie, des grands propriétaires terriens, des institutions de gestion, des cours municipales, des cours de justice, des écoles, et même plus tard un orchestre symphonique. 100 ans plus tard, le même territoire est entièrement contrôlé par un État qui se considère, qui se désigne lui-même, non plus comme l'État des Juifs, comme c'était à l'origine, mais comme l'État juif à partir de 2018. Alors, avec toutes les conséquences que ça a pour les autochtones qui habitaient là, qui étaient les Palestiniens. Alors, la question, je ne vais pas refaire toute l'histoire, mais je vais m'attarder rapidement sur 2 des 3 moments clés. Il y a 3 moments clés dans cette histoire. Il y a le mandat sur la Palestine de 1922, la Nakba de 48-49 et le processus stratégique d'Oslo. Je vais parler du premier et troisième parce que la deuxième est assez bien connue. Alors, avant, donc au moment de la Première Guerre mondiale, la Palestine consistait en quelques provinces sous l'Empire ottoman. Quand l'Empire ottoman s'est écroulé, la Grande-Bretagne a reçu un mandat en 1922 pour gérer la situation et aider une transition vers un État. Bien sûr, ce n'était pas tout à fait altruiste, ils préféraient avoir un État pour pouvoir mieux... Pour une puissance coloniale, c'est plus facile de dealer avec un État qu'avec une société moins organisée. Donc, en 1922, la population juive avait passé à 13% au lieu de 6 à 7% de 1900, et donc 87% de la population en 1922 était des Arabes. Et une partie des 6 ou 7% qui étaient les Juifs, des 13% qui consistaient la communauté juifs étaient des Juifs arabes de Palestine. Bon, alors, tout le monde connaît la déclaration Balfour, on en parle, mais ce n'est pas ça le plus important, parce que Balfour, c'était juste une intention. Ce qui est important, c'est comment Balfour a été mis en œuvre. Alors, très rapidement sur Balfour, juste la formulation, c'est 67 mots en langue anglaise qui parlent 2 fois des droits politiques des Juifs en proposant un foyer national pour le peuple juif, et que le statut politique des Juifs ailleurs ne va pas être changé. Quant à la population locale, elle n'est même pas nommée
elle est désignée par ce qu'elle n'est pas. Les collectivités non juives, on désigne les peuples par ce qu'ils ne sont pas. Premier signe d'une mentalité coloniale. Et ensuite, on leur reconnaît des droits civiques et religieux, mais pas des droits politiques. Mais tout ça n'est qu'une intention. C'est vraiment le mandat, et ça, il faut un peu s'attarder, parce que dès la période du mandat, tout ce qu'on voit aujourd'hui était inscrit déjà dans les clauses du mandat. Donc, le mandat, il dit clairement, le mandataire assumera la responsabilité d'instituer dans le pays un état de choses politiques, administratifs, économiques, de nature à assurer l'établissement du foyer national pour le peuple juif. Les 13% qui étaient là, les 87% n'existent pas pour eux. Et à assurer également le développement d'institutions de libre gouvernement pour, évidemment, ces 13%. L'organisation sioniste est nommée comme interlocuteur privilégié de l'administration mandataire, et on va voir dans les prochaines diapos qu'est-ce que cela signifie, parce que c'est extrêmement significatif, parce que l'administration de la Palestine aura plein pouvoir pour décider tout ce qui se passe. Et donc, je vais passer rapidement à ça, parce que je veux m'attarder sur quelque chose que très peu de gens connaissent. Il y a eu en 1922, le 21 juin, un débat à la Chambre des Lords. La Chambre des Lords, c'est l'équivalent de la Haute Chambre, c'est l'équivalent du Parlement au Canada. Pendant plusieurs heures, les Lords ont débattu, et qu'est-ce qu'ils ont proposé? Que le mandat pour la Palestine est inacceptable parce qu'il viole toutes les promesses faites aux Arabes. Alors, comment ça se fait qu'une partie des Lords présente ça? C'est qu'une partie des élites britanniques voyait que les intérêts coloniaux seraient mieux servis par des alliances avec la grande majorité des peuples de la région, les Arabes. Et ils avaient fait des promesses aux Arabes, comme quoi il y aurait un État arabe si ces derniers les aident à se débarrasser de l'empire turc qui gouvernait la région. Et ils l'avaient fait. Et donc, une partie de l'élite britannique s'était intéressée à cette question. Quelques individus avaient appris l'arabe, certains étaient devenus des experts de l'islam et du Coran, certains se sont convertis à l'islam. Tout le monde a entendu parler ou a vu le film de Laurence d'Arabie. Donc, l'orientation vers la grande majorité arabe faisait partie des élites. Mais ce qui est intéressant, c'est le débat qui a eu lieu, et c'est sur ça que je veux m'attarder brièvement. Ce qui a été dit dans ce débat, c'est que si ce mandat britannique était ratifié, donc accepté par la Grande-Bretagne, il aurait comme conséquence de permettre au projet sioniste de devenir dominant, alors que 90% de la population, incluant les juifs non sionistes de Palestine et les non-juifs, s'opposaient à ce projet. Tout ça, c'est les textes mot à mot du débat à la Chambre des Lords. Donc, chacune de ces phrases, c'est un des Lords qui les prononçait. Un autre Lord dit, il me semble que ce mandat tel qu'écrit aujourd'hui, c'est une distorsion du système mandataire. En principe, le système mandataire doit aider la majorité à construire ces institutions. Là, on aide à une majorité d'immigrants européens à prendre le contrôle des institutions au détriment de la majorité. Bon. Ensuite, il dit, la commission sioniste, qui est maintenant appelée l'exécutif sioniste de Palestine, à toute fin pratique, a usurpé les pouvoirs du mandataire britannique. C'est eux qui décident tout. Et ils ajoutent, en ce moment, en 1922, l'administration de la Palestine est clairement sioniste, et elle est sioniste dans le sens qu'ils agissent au détriment et contre les souhaits unanimes de la population de Palestine, musulmans, chrétiens et juifs orthodoxes non sionistes. Bon, alors ça continue comme ça. Il y a quelques pages sur les aspects économiques où il montre que, par exemple, chaque fois qu'il y avait des propositions de faire un réseau hydroélectrique ou une banque centrale,
les immigrants juifs qui étaient représentés par l'organisation sioniste arrivaient avec leur propre projet. Les hommes d'affaires arabes de Palestine arrivaient avec un autre projet, et c'est toujours les immigrants juifs européens qui obtenaient le projet, ce qui a permis au mouvement sioniste de prendre le contrôle de tous les mécanismes de contrôle du territoire et de mettre en place tout ce qu'il fallait pour bâtir le futur État. Tout ça s'est inscrit en 1922, c'était connu, c'était documenté, et c'est pour ça que je parle d'une guerre de 100 ans. Ce qui se passe à Gaza est la continuation de cet effort de prendre le contrôle du territoire. Donc c'est ça que je voulais montrer. À cette époque, on parlait de Palestine, les passeports c'était marqué Palestine, les pièces de monnaie c'était marqué Palestine, et ainsi de suite. Je vais passer très rapidement sur le deuxième moment structurant de la Nakba, parce qu'il est pas mal plus connu, juste pour dire que combien de temps il me reste? Le temps. Juste pour dire que le plan de partage donnait aux 33% des Juifs qui étaient là, parce qu'ils avaient passé de 13% en 1922 à 33% en 1947, et rappelez-vous, il y avait eu le génocide des Juifs en Europe, qu'il ne faut pas minimiser, qui est une catastrophe sans nom, qui est quelque chose d'extrêmement traumatique, mais qui était donc un vrai problème, mais il ne faut pas nier le problème, c'est la solution qui était mauvaise. La solution de déplacer les Palestiniens pour résoudre un problème européen, qui est se situer dans une mentalité clairement coloniale. Donc, ce plan de partage accorde 56% du territoire et les meilleures zones, les zones les plus irriguées, celles qui ont des pluies sur le littoral, là où il y a des ports, aux immigrants juifs qui ne formaient que le tiers de la population, et les Arabes de Palestine sont poussés à l'arrière-pays. Il faut rappeler aussi que le juge Rand, le responsable de la formule syndicale Rand, a joué un rôle majeur pour s'assurer que le projet arabe pour la Palestine a été écarté. Le projet arabe disait « accueillons les réfugiés juifs, on peut les accueillir, mais accueillons-les dans le cadre d'un seul État, à la limite faisons une confédération avec eux, mais un seul État ». Et c'est le juge Rennes qui s'est assuré que ce projet-là n'a même pas été présenté à l'Assemblée générale de l'ONU et que seul le projet sioniste a été présenté. Évidemment, les Arabes n'ont pas accepté. Alors, à partir de là, le récit, le narratif sioniste commence à être écouté plus. Dans ce narratif sioniste, on dit les Arabes avaient la possibilité d'avoir un État, ils l'ont refusé, il y a eu une guerre et il y a eu des réfugiés à cause de cette guerre. Ce que l'historiographie israélienne et juive et des historiens juifs démontrent, c'est que ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Et je vous recommande très fortement le livre de Ilan Papé, Le nettoyage ethnique de la Palestine, où il démontre ce que d'autres journalistes aussi ont écrit, comme John Kimche, que les massacres et l'expulsion des Palestiniens a commencé avant la déclaration de l'État d'Israël, avant la guerre, avant que les États arabes n'interviennent pour empêcher la partition et pour empêcher qu'Israël n'occupe la partie arabe de la partition. Et donc, il est documenté que, par exemple, le massacre de Deir Yassin s'est fait 2 mois avant la déclaration de l'État d'Israël, 2 mois avant la guerre, et que ce massacre a été utilisé pour faire peur aux autres Palestiniens, leur dire « partez, sinon on va vous tuer comme on a tué les gens de Deir Yassin ». Et effectivement, il y a eu 250 000 Palestiniens qui ont été expulsés ou bien qui ont fui à cause de la guerre avant la guerre. Ce n'est pas le résultat de la guerre. Bon. Évidemment, la guerre a eu lieu après. Un autre 500 000 ont été chassés pour un total de 750 000 au minimum. Certains historiens vont dire jusqu'à 900 000 au maximum. Et dans les territoires occupés, évidemment, Israël a tenté de faire disparaître complètement les traces de la Palestine. Ils n'ont pas réussi complètement puisqu'il restait 20% de la population qui vit sous le contrôle direct de l'État Israël dans ses frontières reconnues par le monde entier, qui sont des Palestiniens avec citoyenneté israélienne. Et donc, il y a un dilemme qui s'est posé que les sionistes voyaient très différemment
avant et maintenant. Je vais vous lire un extrait de ce que le général Moshe Dayan a dit en 1956, avant la guerre, donc de 67, quand Gaza était encore sous administration égyptienne. Il y a eu des Palestiniens qui ont traversé la frontière et qui ont tué un soldat israélien. Qu'a dit Moshe Dayan, qui était le chef de l'armée israélienne? Il a dit « Ne jetons pas l'opprobre sur les assassins d'aujourd'hui. Pourquoi leur reprocher la haine brûlante qu'ils nous vouent? Cela fait 8 ans qu'ils vivent dans des camps de réfugiés de Gaza, alors que nous sommes appropriés sous leurs yeux la terre et les villages dans lesquels eux et leurs ancêtres avaient vécu. » Après, il continue, il dit nous sommes la génération de la colonisation, on n'a pas le choix, il faut qu'on vive avec un casque d'acier pour nous protéger, et puis une bêche dans l'autre main, un fusil d'une main et la bêche dans l'autre main pour coloniser cette terre. En 67, la situation est intenable, il y a une deuxième guerre, et aujourd'hui, on vit les conséquences de la guerre de 67. Qu'est-ce qui s'est passé en 67 très brièvement? Je sais que tout le monde connaît ça, mais je vais aller très vite. C'est qu'Israël a conquis Cisjordanie, Gaza, d'autres territoires comme le Sinaï qui a été rendu par la suite à l'Égypte. Mais la différence entre 67 et 49, c'est qu'entre les deux, le droit international avait été consolidé, la Convention de Genève existait. Israël n'avait plus le droit d'annexer les territoires qu'elle a conquis militairement. Et donc, il se trouve dans un dilemme. On veut annexer ces territoires, mais on n'a pas le droit. Qu'est-ce qu'on fait? Et c'est pour ça que depuis 1967, c'est-à-dire depuis 58 ans, on est dans l'impasse, parce qu'Israël ne veut pas laisser les territoires. Alors, l'enjeu, c'est de faire reconnaître son contrôle. Et la guerre ne lui a pas permis de le faire, parce que le statut légal de la Cisjordanie n'a pas changé, ce n'est pas devenu un territoire israélien. C'est Oslo qui allait permettre de faire cette transition. Je passe très rapidement sur ça, parce que je vais arriver à 2 mécanismes d'Oslo qui font que, pour moi, Oslo est une arnaque, et Oslo a permis l'intensification de la colonisation sous prétexte de processus de paix. Comment? Le mécanisme pour le faire était de diviser le territoire en 3 parties, A, B et C, A étant géré par les Palestiniens. Quand je dis gérer, c'est juste des affaires municipales. Hein? On choisit la couleur des égouts et les écoles, pas plus. Tout le reste, c'est Israël qui le décide. Une partie gérée conjointement et une autre partie sous le contrôle israélien, supposément temporairement, pour permettre au temps de régler les choses. Or, dès que Oslo est signé, Israël commence à intensifier la colonisation. Le nombre de colons illégaux passe de 100 ou 150 000 en 1993 au moment d'Oslo à 750 000 quelques années plus tard. Ce que Jeff Halper appelle la matrice de contrôle est mise en place, un réseau de routes de contournement qui permettent aux Israéliens d'aller directement aux colonies sans voir des Palestiniens et qui interdisent aux Palestiniens de les utiliser, 464 checkpoints qui étouffent l'économie palestinienne et qui ont abouti à la situation actuelle. Alors, le territoire a été divisé en 64 petits morceaux, là, qu'un artiste a évoqué comme étant un archipel dans une mer. Les propositions de paix de Barak, les meilleures qu'Israël est arrivé, ne donnaient même pas ces 22% qui restaient aux Palestiniens. Ils voulaient garder toute la partie de Jérusalem, toute la partie de Bethléem, toute la partie autour de Tel Aviv, toute la vallée du Jourdain. Évidemment, c'était inacceptable. Je vais juste terminer maintenant en disant une chose, que l'enjeu pour nous ici est une question d'imaginaire, de décoloniser l'imaginaire. Pourquoi? Parce que le vrai rapport de pouvoir, ce n'est pas ici qui se joue. C'est à l'échelle internationale et régionale. C'est entre les pays, les États. C'est là que ça se joue. C'est la capacité des États de résister, la capacité du front de refus avec le Hezbollah, le Hamas, l'Iran, le Houthi, de résister au projet israélien. C'est là que ça va se jouer. Ici, ce qu'on peut faire, c'est juste empêcher que les élites politiques et médiatiques canadiennes légalise et justifie le contrôle israélien. On a un travail de décolonisation qui doit se faire,
parce que cette pensée coloniale se fait par la déshumanisation des Palestiniens et des Arabes. C'est ça qui amène des gens supposément de bonne foi à dire « Écoutez, oui, ben, le cessez-le-feu, il faudrait d'abord laisser les otages, n'oublions pas le 7 octobre. » Tout ça, c'est le résultat d'un imaginaire colonial que nous pouvons et que nous devons changer. C'est notre principale tâche pour le moment. Merci. Merci beaucoup, Rachad. J'ai retenu quelques points, mais vous avez omis de parler de votre propre histoire personnelle, puis je vais revenir pour vous reposer la question, d'accord? OK. Alors, Norma, c'est à vous. Okay, thank you. Thanks to the organizers. Thank you, Zahia, and it's an honor to be on this panel. So for a personal background, which I didn't initially incorporate, but I think it is valuable to position ourselves. So I was born in Chicago to two Palestinian parents. My father was from Jaffa and became a refugee in 1948. My mother is from Bethlehem, was from Bethlehem. They both have died, but, and I still have family in Ramallah and in a town from 48 of Ilid. And so I do go back a fair amount in the summers usually, and I visit my family. But one thing I don't often have the opportunity to do, and I don't have exposure to, are the refugee camps in Palestine. I don't often, I haven't really had that exposure before. So part of what I want to talk about today was my opportunity to visit, in particular last summer, 2 refugee camps in the north of the West Bank. And that visit was made possible by a friend and multidisciplinary artist, Rahab Nazal, who teaches at the moment at Dar al-Kalama University in the greater Bethlehem area, but originally hails from the greater Jenin area, and who I'm collaborating with on this work. Rahab has been documenting the destruction, a systematic destruction of refugee camps in the north. And I highly recommend you follow Rahab on Instagram because there's amazing photographs that capture this and none that I could do justice to in the course of this presentation. For the purposes of this presentation, I'm drawing on some of the photographs that I myself took, with the exception of one that's by Rahab. And the 2 camps that we visited, one is called Jenin Camp and the other is called Nur Shams. And so before speaking about those camps, I just wanted to talk about just a concept that we're drawing on, this idea of bulldozer colonial planning, to frame kind of the discussion that follows. So bulldozer, what we're calling bulldozer colonial planning builds on a concept that already exists in kind of urban studies, urban planning literature called bulldozer urbanism, which architect and designer Meherdeep Kaur defines as demolishing large swaths of urban areas deemed blighted or slum-ridden, quote, unquote. This approach led to the displacement of residents and the destruction of cultural heritage, which resulted in the term bulldozer urbanism being coined in the 1960s. And in a way, what Kaur is referring to was a moment in planning history called urban renewal, where there was, particularly in inner city contexts in places such as here and in the US cities, a destruction of things like high-rise public housing structures, and with the ideological justification of a modernization, of a betterment, of an improvement, but which would, by consequence, lead to large-scale
displacement of the residents that had been living there, and a disruption of their social connections and the loss of, the cultural heritage. A lot of it was state-led or state-managed and enabled. And what we're calling bulldozer colonial planning shares quite a bit with this idea, but, but it is distinctive in... It's not working? No. That, oh, there, maybe I'm just, oh. It's a button on the right. Oh, thanks. Okay, so for bulldozer colonial planning, it shares a lot of those same features, but, the main driver is a colonial power rather than the state. No pretense of development or improvement that we might otherwise find. The goal really is more of an obliteration of the physical form and rendering the space uninhabitable, often justified under the guise or under a policy, really, in some ways, of counterinsurgency, making it inhabitable for those they deem to be a threat to the colonial project through their active resistance or potential resistance, which casts quite the wide net. In the context of the refugee camp in particular, however, there's also a further dimension. A camp represents a settlement that's a site for housing and shops and street markets and economic activities and basic services. But for the camp inhabitants, it is a temporary one until refugees can exercise a right of return. It reflects an enduring attachment to a place from which they were displaced or from which their parents or their grandparents were displaced in 1948. And there's often, you would even find symbolism in the camp that connects them to that place of origin, right? Whether it's a street name or other artifacts. So there is that kind of strong attachment. And so in that sense, when there's an attack on a camp, this idea of the kind of bulldozing of a camp happens, it's not only the physical kind of destruction of the camp that's significant and the destruction of its urban fabric, but also at another level, it threatens to remove the symbolic foundation of the refugee's identity and to eliminate, as some of the authors cited note, this idea of a refugee narrative and a claim, and a political claim. So, as I was mentioning previously, the two camps I wanted to talk a bit about are Jenin and Nur Shams in the West Bank. And so, here we have a map, and the red circle is encircling the two areas, with Jenin being further north and east, and the other being Nur Shams. This is just another, an UNRWA map, which also provides a slightly more zoomed in of Jenin and the other locations. So Jenin camp was established in 1953 on the western edge of the city of Jenin, has a population of roughly 23,000, home to many refugees who hail from a nearby city in 48 called Haifa. It is a camp that has the highest rate of employment and poverty among the 19 refugee camps in the West Bank. It also has a long history of confrontations between the Israeli occupation forces and resistance fighters, what the IOF, for short, calls the hornet's nest. In 2002, during the second intifada, or second uprising, more than 400 structures in Jenin, were destroyed or damaged,
and more than a quarter of the camp was displaced. Nur Shams was established in 1952 to the east of the city of Tulkarem. So they're both in area A of what the designation that Rashad has shown us. It has a population around 13,000, has high levels of unemployment, overcrowding, limited service provision. Also a setting where there's been active resistance. And I should say that both of these are camps where UNRWA oversees service provision. UNRWA being the United Nations Relief Workers Agency that was set up after 1948, specifically for Palestinian refugees. It's distinctive from the United Nations other agency, which covers all other refugees. It's really distinctive that Palestinians, being such a large refugee population, has that agency. So now I'd like to share just a few images. When Rahab and I went, which was in July 2024, we were already horrified by the scale of destruction that we had seen. Rahab had gone more regularly than I had and has been going since then as well, where it's only intensified, actually, and I'll come back to that in a bit. But we saw, dozens of homes that had been either bombed or burned, also destruction of shops and services, including a daycare, a gym, an UNRWA center. One of the things that's notable, and these are images actually from Nur Shams, and one of the things that's notable is the topography of Nur Shams and a lot of the camps, which are very vertical in their construction. So even when the IOF says, okay, we're there to target a particular home, if you target one home, you're going to target more than one, as you can see already, just in the terms of the ways things are layered and in close proximity, the density of the camps as well. When we visited Nur Shams, it was hours after the tanks had left. We were in the greater Jenin area at the time, and we got word the tanks had left, and then we went to Tulkarem. In the case of Jenin, it was a day after a military raid happened. So just to give context that when our visits were very close after the actual raids. There was also the ripping up of the road and road network. On the left-hand side, what you see is the main artery road for Nur Shams. The entirety of the main street was ripped up when we went there. To the right, you see Jenin. And you can, you get a sense of the extensive nature of the rubble. The bulldozer you see there, interesting enough, is not the D9 bulldozer that Caterpillar made, i.e. US-made bulldozer that Israel uses. It's rather the locals that are within one day trying to clear off the rubble. They're continuously in a process of rebuilding or clearing, immediately after these things happen. So here you see some damage to underground infrastructure. I mean, you can't see it well, and I couldn't capture it as well as I would have liked, but there's like water lines that are punctured or broken into or are exposed and then damaged. And so that's what we seek to convey, the ways in which really essential infrastructure is being, targeted, which makes any kind of recovery really challenging as well. There are water tanks also that can be found on the roof of homes that were bullet-ridden. We saw that on a number of occasions.
there's also, there's also a defacing of a lot of local iconography. What you see to the left is a mural to commemorate a journalist who was killed 3 years ago in the entrance to the Jenin camp, Shireen Abu Akleh. And this mural, they had to repaint and repost the mural multiple times, and tributes to Shireen, because when you have murals, they are, is it 5 minutes? Okay. They are also under attack themselves, right? And so, and it's hard to see in the middle, but you can see it. There's bullets in the walls of the structures and in any kind of posters commemorating the resistance fighters who've been martyred. And then to the far right, when the raid has happened, because there's often, there's the symbol of a Star of David on multiple settings that are left as a marker. Now, before I talk about the resistance, I want to say one other thing. Sorry, I'm struggling with this a little. Okay, which is that, there is very much a key mechanism of the destruction is the D9 armored bulldozer, from hence the idea of a bulldozer colonial planning comes from, but it's really more of a metaphor in that it's not just the bulldozer that's used, but the raids often happen through a multi-pronged attack that, in addition to the bulldozer, will include drone surveillance, aerial bombardment, and ground assaults with tanks and snipers. The bulldozers themselves are sometimes remotely controlled. There's not even always a person there. Okay, so now I can go into the forms of camp resistance, of which there are a number, and one being things like, and so, even in the face of continuous raids, there is continuous resistance. And it takes many forms, a diversity of tactics that are employed. One being roadblocks, and the image from Rahab shows such a roadblock, an example of that in the case of Jenin. There are improvised explosive devices that are used, and some of which have become quite effective in damaging things like tanks, for instance, and the bulldozers. So there's also the use of tarps. Now, the picture on the right shows that, the use of tarps on top, and that is to block the drone surveillance. And the picture on the right is from the camp, Nur Shams camp, and I just wanted to acknowledge in the picture the Mohawk warrior flag, which was a gift from Gatsisakwas Ellen Gabriel, who's been an amazing friend to Palestine, and it was a gift to the Palestinian people, and we brought it to the camp. So, so just also building on those, connections. Who's here? There are also community networks of solidarity continuously. At the time I visited the camp, half of the population had vacated because of these raids. There's been a high, I actually have to go much faster because I have several slides, but when people are displaced, they can stay with friends, they stay in schools, in the city proper, in mosques. There are many places that are hosting people. So this speaks to the samud, the steadfastness of the community in general that sticks together, and they all want to return as soon as they're able, and if they're able. And then we've seen some examples of murals and iconography, which is also a form of resistance and stake. Okay, so just one thing that's really important to note is that in January 2025, there was an intensification of the militarization, the surveillance, and the attacks. And that had to do with the fact that there was a temporary ceasefire that was called. And so a lot of tanks and munitions were redirected to the camps.
And what we saw was a much more sustained presence in the camp, a real major campaign called Iron Wall. And so to try to move quicker, that this has resulted, in Jenin alone, 40 killed since then, 600 homes demolished, 40,000 across 3 camps in the north were displaced. Suspension of UNRWA services, and the justification being to preserve the IOF's freedom of operation, preventing reconstruction and roads that were destroyed, and turning the camp from fortified strongholds into urban neighborhoods, i.e. destroying even the idea of a camp and absorbing it into the larger city. So it's really a form of campicide that we're seeing, and it risks threatening the infrastructures of resistance, of the internal resistance, making international mobilization all the more urgent at this moment. And then I just have one more slide. This kind of international mobilization that's needed, we think, could not just be thought of as a form of solidarity, but an actual responsibility. And here I'm reflecting on a concept from a geographer, Doreen Massey, who refers to geographies of responsibility and helps us to think about the ways in which empire does not just act on these faraway lands, but itself is constituted by global flows and connections of people and resources that condition sociospatial divides, both here and there, with here being things like the settler colonial project here on Turtle Island, or longstanding oppression of people of color, non-status migrants. It's particularly responsibility for those within empire, of us within empire, including us members of the Palestinian diaspora, residing in countries propping up the military industry complex that supplies and funds bulldozer colonial planning, obliging us to act to end the attacks on the camps across Palestine, and ultimately to end the need for the camps altogether. Thank you so much. Merci beaucoup, Norma. 2 points, l'importance de revenir sur, puis on reviendra pendant notre discussion de la notion d'empire, puis quand on pense de Première Nation, puis les façons systématiques qui ont utilisé des politiques, effectivement, d'effacement, comme celle appliquée sur le peuple palestinien. Puis aussi, il faut penser à Haïti, parce que les similarités qu'on a vues pendant ces dernières journées, quand on s'assoit puis on regarde ça, ça nous ramène à avoir une réflexion puis à poser des gestes concrets ensuite, pas juste des réflexions. La deuxième affaire, j'étais très fière d'entendre l'enfant qui parlait tantôt, parce qu'on a des jeunes militants dès maintenant. Fait que pour les parents, je ne sais pas où vous êtes, mais bravo, je vous félicite. Revenez dans la salle si vous voulez. Sur ça, Ahmed, tfaddal, c'est à vous. Thank you very much. Yeah, thank you very much for this opportunity. And starting by just telling some personalized talk. I am Palestinian 2023. So it is very common for Palestinian to be numbered based on the year of Nakba. So we have the Palestinian 1948. So those who were displaced in that year, and they were forced to leave their land in that year. And you have Palestinian 67. And now you have the Palestinian 2023. So me, my family, my parents are originally from Gaza. Gaza, where actually it was accommodating a displacement for maybe 65% of the Gazans are refugees in 9 refugee camps in Gaza Strip. And we grow up with our education system controlled by the Israelis. So we were not allowed to receive a formal education about our history. But this is the history that the community actually bringing to us. We got to know about
Nakba from our elderly refugees who are holding the keys with them. The Israelis are trying to eliminate all means of refugees because the presence of refugees means the presence of Nakba. And those people, refugees who left their houses. And now they are trying to challenge even the camps, or they are trying to challenge UNRWA, and they want to end UNRWA. Simply because they believe that if they end UNRWA, they end the refugees. But this is actually, I would call it a naive strategy. Because I know those elderly people, most of them are died, like they passed away, but they have the keys of their houses, and they just give their keys for their children and grandchildren. So, you know, when I was in Egypt, after the displacement, after October 23, I was interviewed by a journalist, and I still remember he was comparing between my key of my apartment, which was destroyed in Gaza, and the keys of the elderly who were just carrying those big old keys, and I have a modern keys of my apartment. So I really appreciate being here with the really very distinguished presenters talking about the history of Palestine. And this is actually one of the things I usually would like to reflect, that the narrative told here in the Western media about the context as if the whole Palestinian cause started after the October 23, this is not real. This is 100-year long settler colonialism project that started very long time ago, and this is very popular map that you see here about the concentration of the Jewish settlers and how the demographic has changed following wide range of policies to stress the people, to push the people in a smaller pieces of land over time. And this is what you see here, the green color reflecting the Palestinians, the white color the new settlers. And I just would like to say here, in new settlers, I'm not even pro using the Jewish settlers. Their religion is Jewish, but this is even one of the misconceptions about the whole context. Being pro-Palestinian, it is like by default you are against Jewish, which is nonsense. Again and again, what does it mean to be a Palestinian? Palestinian is a nationality, is not a religion. So I am Muslim and Palestinian. Jesus is the origin of Christianity, and he was a Palestinian. But also we have Jewish Palestinian who live till today in Nablus, and they are targeted and oppressed by the Israeli occupation. So this is actually the cause of everything. I mean, this is the main project, what you see here in the map, pushing the people into a smaller piece of land. And all what they have been trying to do through different, I mean, like we have a significant presentation about what they are doing this in the camps, but even the history of even their politics. I mean, talking about peace and going for a peace process, which is usually it's a process without a result. They keep talking about peace for 30 years, but they keep stealing more land, building more illegal settlements, and just putting even more facts on the ground, to make even any peace agreement. I mean, you know, as a Palestinian from inside, who lived all the sequences of all those policies affecting our life, our daily life, they are challenging all means of life for Palestinians. Since I was young, very young child, till today, I just faced all those challenges that make the lives of the Palestinians very difficult. But you know what? The Israelis, or the government there, they are utilizing October 7th as opportunity, and it was outspoken by them. They said that it's a great opportunity to conclude the project. You know, they are calling this, what happened on the 7th of October, as an opportunity. Now, the main challenge for them is a demographic one. If we just keep discussing in all sectors, in all means of life, education, health,
environment, sociology, even economy, everything is a challenge there. But even though we still have 5.5 million Palestinians on the ground of Palestine. And this demographic challenge that creates the problem for the Israelis to say, okay, what could be the solution? Is it one-state solution? No, they don't want one-state solution because the majority will be Palestinian. Yeah? Is it two-state solution? No, they don't want two-state solution. What they want? What do they want? Simply they want the land without people. And therefore they are challenging the Palestinians to leave their land. And that was long before 7th of October. 7th of October is the opportunity for them to conclude. And what they were not able to achieve during all this 100 years, they are trying to achieve right now after the 7th of October, not only in Gaza, but also in West Bank, as you saw. I mean, here is the current situation in West Bank, where people live in disconnected area, where people actually cannot move from one area to another. Even the control of the Israeli Authority over all three areas, A, B, and C, yeah? But even if you are like, you live in one of those A areas that are supposed to be controlled by the Palestinian Authority, you are not allowed to leave unless you go through the Israeli checkpoints. And those are the checkpoints where many people actually died while they are waiting on the checkpoint before they just relieved in a hospital. And I don't know, for people who are coming from agricultural background, do you know those corridors for which purpose they are used? For the dairy cattle. This is the dehumanization of the Palestinian. And this is the daily practice that we are facing. Gaza Strip, it is even worse. I mean, the most recent cycle of violence against the Palestinian is the 20 years of siege, strict siege, creating a very bad, very deteriorated livelihood and living standard for the Palestinian, affecting all means of life. Very high level of unemployment, very high level of food insecurity, and very poor infrastructure, public services, creating significant negative implications on all means of life in Gaza Strip. But again, you know, for us, education has a history. So, and maybe just like with this beautiful photo here, you know, this is a photo of a Palestinian school in 1948 at the time of the Nakba. The Palestinians, before establishing their tents, they were establishing their schools. And simply, why schools? Because education for Palestinians is about identity. It's about knowledge. And this knowledge that the Israelis is trying to erase by destroying our archive and even start destroying even our symbols, as you saw in the camps. The photo of Shireen Abu Aqla that they are trying to destroy. And this is even our culture, our food. I mean, I don't know if have ever been invited by an Israeli to a delicious falafel Israeli dish or delicious za'atar Israeli dish. You know, they are trying even to steal our culture. And therefore, for us, education is very important. It is a Palestinian identity. And no wonder the Palestinian actually achieved the highest literacy rate in the whole area. And I mean, even that was before 1967, the Gaza Strip and West Bank were administered by the Jordanian and Egyptian, and our curricula was actually following the Egyptian and Jordanian. And after the occupation in 1967, the Israelis did not allow independent Palestinian curricula because for them this is a threat. As a child, I was taught about the pharaohs. I was not taught about Palestinian history. And again, I mean, for higher education, it was a challenge.
for the Palestinian after the occupation to leave Gaza to get your education, higher education, it was a challenge. You need a permit from the Israelis, which is very difficult to get. And therefore, there was several initiatives by Palestinian civil society to establish universities in Gaza and in West Bank. And this is the list of the Palestinian universities that were established in West Bank and Gaza. And since the beginning, they were challenged by the Israeli occupation by several means. And those are the 11 universities that were operating in Gaza before the October 23. But again, you know, living education, I mean, education in general in Gaza, for the Palestinian, again, it is why it's important, because it's about our identity, national identity. It is seen by us, it is a mean of resilience and keeping actually this knowledge, this indigenous knowledge by the Palestinian on the ground of Palestine. And therefore, it is seen as a big threat by the Israelis. And always they are talking about our education system and criticizing our education system. And again, it is also mean for us for capacity building, for our young people who are going to manage our Palestinian independent state. And means of production of knowledge for our even economic building the Palestinian economy as well. But it has been challenged long before October 23. I'm just talking here, what does it mean to live or to run academic institutions under siege and under occupation in Gaza. Very good example and personal example. I graduated from the same faculty which I'm leading right now. I was undergraduate student in the same faculty, but that was 32 years ago. During those 32 years ago and before October 7th, my faculty building was destroyed 3 times. And during this war, it is the 4th time. But the good news, it was destroyed 3 times and it was rebuilt 3 times. So this is not the first war. The terminology scholasticide is not something that was invented after October 23. It was invented, actually starting to talk about it and documented in 2009, which is like intentional, systematic targeting of our education system. But also impact of the siege on academic exposure. I mean, you know, I really appreciate the opportunity. I am invited. I just got the train, come here to present, and this is very easy, you know. Being in Gaza, you cannot go international, even you cannot go national. The colleagues here are asking me about colleagues from West Bank University. I say, no, sorry, I don't know them. We are not allowed to visit West Bank University. Do you know what does it mean, West Bank universities? It's around like 60 kilometers from Gaza. We are not allowed to visit. The first time I was allowed to visit Jerusalem, it was when I was around 40 years old. At that time, I was around 40 years old, and that was permission actually was coordinated by the almost Canadian government, because I was working as a consultant for them, and I was invited to give a speech. So they coordinated this, or one of the partner institutions that coordinated my permit to go to West Bank. So exposure, but also economic damage. I mean, in Gaza, public universities, where we accommodate around 80% of our students, it is targeted by the Israeli, imposed siege, where actually you have very high level of unemployment, poverty, students are not capable to pay the fees. And the fees is the only means to sustain our operation. Many occasions we were not able to pay the salaries for our, loss of life. I can name my friends and my colleagues when I was in the primary school, preparatory school, high school, when I was student at the university. Till now I can tell you the names of the professors who were killed by the Israelis, killed, arrested, or injured. Here in Canada or anywhere, education is prioritized by government policies. Even if you would like to build a laboratory or to buy some material for your laboratory work, so it's very easy. You get even tax exemption and you get even some
In Palestine, even if you have the donor who would like to do this, we need to get the permit from the Israelis. That most of the cases we don't get the permit. What happened during this war, it's really catastrophic. They destroy, it's simply like this. We have been trying, the Israelis' message, we have been trying to kill those people, but they never die. They are resistant. They just like keep rebuilding. Now we are going to do it once and for all. So we are going to destroy it. So they destroyed all the campuses, killed more than 100 professors, 3 of them presidents of universities, thousands of students, and they left around 90,000 students without higher education institutions, 5,000 co-workers in the academic institutions without jobs. Here are some photos. This is the Islamic University, another building in the Islamic University, another building in the Islamic University, and this is very interesting. Ouais. Those are the criminals. And as you see, there is no Hamas fighters there. They are filming, joking, smiling while they are installing mines in the building where I work in the new campus of Al-Azhar University. And they are posting this in social media. They are proud of what they are doing. And you see what they put there. Let's go. We're finally done with this shit. After they destroyed the whole campus. And this is the result. And this is the building where I used to have my office. Al-Aqsa University. This is Al-Quds University. This is Al-Isra University. But again, Palestinians are a symbol of resilience. And Yusuf Abu Rabia, who initiated, actually has a great initiative to feed the people in northern Gaza. He was one of my students. Unfortunately, he was killed last October while he was farming his land, simply because he just stand as a big threat for the Israelis more than Hamas fighters. He was cultivating the land and produce food to feed the starving people who rejected to apply the evacuation orders by the Israelis, and the food was banned to come to them. He said, no, we are going to stay, we are going to cultivate, we are going to produce food. And that was a big threat for the Israelis, and therefore they killed him while he was farming. He was not a fighter, but he was representing really the threatening resilience model. And therefore the Palestinian University have been trying very hard to resume education. And with a very clear message, yes, they destroyed our facilities, they destroyed the buildings, but we believe universities is all about community. And therefore, we started last June online teaching. We were criticized. Many people were thinking that this is unrealistic, but for us it is a resilience model, a resistance. And then at that time, I still remember, my dream was to get only 1,000 out of the 14,000 students in my university signing up for the courses because of the difficult situation. So it is a genocide. So who's going to think about online teaching? We got 10,000. We completed the first semester, the second semester, the third semester, and we are starting the fourth semester. We got our students graduating and joining graduate programs in the same universities. And we got even our... We got our even graduate students defending their thesis, their work in tents. I was joining panels from here in Canada while my student was in a tent there in Gaza with the rest of the panel. So this is the resilience model that is actually obvious by the Palestinian. How to help, keep advocacy, keep challenging this Western narrative about what's going on. It is a genocide. It has started long before the 7th of October. And we should stand for the Palestinian resilience and resistance on the ground of Gaza by supporting institutions on the ground of Gaza, not substituting them. Thank you very much.
Merci beaucoup à vous tous. Vraiment des témoignages, puis de l'information. C'est ça qui est frappant. C'est de l'information qui est concrète. Ce sont des faits qu'on peut utiliser, mais aussi des témoignages personnels. Puis c'était un point que je trouvais très important parce qu'il faut. J'ai nommé au début 685 journées de génocide, mais c'est pas par hasard que j'ai pas nommé le nombre des décès palestiniens, des familles décimées complètement, le nombre des victimes. C'est parce qu'on n'est pas juste des nombres. Nous sommes des personnes avec des histoires, avec des récits, avec l'histoire, l'amour, avec tout ça qui est rattaché à notre vie personnelle. Fait qu'il faut garder cette idée en tête que nous sommes au-delà des nombres. Mais ce que j'ai entendu de vous trois, c'est l'importance. On a vu qu'il y a des attaques systématiques sur l'art, sur l'éducation, sur l'histoire, et c'est pas depuis juste le 7 octobre, sur ce récit sioniste, sur évidemment le territoire, sur les façons de résister dans les camps de réfugiés. Puis dans les camps de réfugiés, Norma, vous avez parlé du camp de réfugiés de Janine, mais j'ai remarqué tout de suite que c'est les mêmes façons qui ont été employées à Hébron aussi, le Khalil. Lors de ma visite, c'était les mêmes tactiques qui ont été employées partout dans les camps de réfugiés, puis Ahmad pourra en attester sur ça. Alors, c'est toutes des façons de lutter, de résister, de prouver que nous existons, que nous allons toujours exister, qu'on démontre partout, que ce soit en diaspora ou dans les camps de réfugiés. Mais je voulais commencer avec vous, Ahmad, concernant, vous avez terminé par dire comment on peut aider. Tantôt, on parlait d'un programme qui s'appelle ESNAD. Est-ce que vous pouvez nous en parler du programme ESNAD? Yeah, I mean, thank you very much. Allez par le microphone. Thank you very much. I mean, this is very important. I mean, at the beginning of the crisis, when it happened, it was really something shocking for all of us in academia, at individual level, but also at institutional level. I mean, at individual level, just imagine just spend your whole life just to have your own house, to establish your life. And in one day, everything is lost. You became with nothing. So we were at the beginning, maybe like 2-3 months, we were even like shocked, trying to find our way to adapt to the new context as a professors who lost everything. And then after a couple of months, we started to think, okay, we need to think about the institutions. We approached like several international agencies, NGOs, donors, asking them for support. And we got like 2 messages, and those 2 messages, one of them is not a prioritization, like, you know, talking about education, even not primary education, higher education, this is not a priority. We need to find people food, shelter, but the second message was really frightening for us and was alarming. So the second message was, there is no institutions anymore. It's over. So you may have students, you may have scholars, but not institutions. And for us, that was as if the Israelis achieved what they were trying to do, is the destruction of the system. And therefore, we thought we should start resuming the institution work on the ground. But we are challenged because even before the war, we had even financial hardship. Now what would happen after the war? We started mainly a voluntary work. Just imagine those brave professors in tents with nothing, with no salaries, and go to teach. And then we were approaching even donors. Some donors were actually happy to give the money, but also we have this fake propaganda about transferring money to academic institutions or any institutions in Gaza will get them in trouble, which is, by the way, legally has nothing to do with anything, but it's rather propaganda. And then we just worked with international recognized organization. It's called Welfare Association, التعاون. It's internationally acknowledged NGO. And we established ISNAD program. ISNAD program, it is a scholarship fund that that the NGO receive any fund or donation to pay the fees for Palestinian students inside Gaza. By this way, you give the hope for the Palestinian students for a future, and this is what we are all working for.
but also you are supporting the resilience of academic institutions on the ground of Gaza. We are not trying to substitute the system. We are trying to enhance the resilience of the system. And this is actually kind of like a relief for all those who want to donate or support. They can donate there, even as institutions or individuals. And when I talk about donation and even fundraising, so it is also good to mention here a comparison between if you would like to bring a student from the Middle East to Canada, maybe the average cost, annual cost per student would be $1,100. For $100,000, you can pay the fees for 100 students in Gaza. So you can give the hope for 100 students in Gaza. So I'm talking about my university. My university is the second biggest university in Gaza, 14,000 students with 84 bachelor program, 40 master program, 4 PhD programs, research stations, everything. And the annual budget for the whole university is $15 million, which is... Ça nous donne une idée. And and I think this is about ISNAD, but I mean, thinking about, I mean, we have like several initiatives to work towards supporting education system. Most of them are well-intentioned, some of them bad-intentioned, But those well-intentioned, not all of them helpful, simply because they are not conceptualize the situation. Any attempt supporting the resilience of academic institutions on the ground of Gaza, they are supposed to be good in any means. Thank you. Thank you for the... merci pour... ouais. Malheureusement, le temps nous rattrape. Il nous reste à peine quelques minutes. Mais je voulais vraiment vous donner l'opportunité juste pour conclure, parce que oui, on va quitter sur une note comment nous, ici, on peut lutter, que signifie la résilience palestinienne. Je pense que nous sommes tous d'accord pour dire que ce qui se passe en Palestine aujourd'hui ne concerne pas juste les Palestiniens, c'est un test pour l'humanité entière. Alors, pour nous, comment est-ce qu'on peut lutter ici en se fiant sur ce qui vient d'être dit? Rachad? Je crois que l'obstacle le plus grand, c'est que le discours pro-génocide est pas tout à fait dominant, mais très présent, et que les gens qui l'appuient ont pour stratégie d'occuper l'espace discursif. Alors, ce qu'ils disent, il faut, on peut le démontrer, mais en occupant l'espace, ils ne laissent pas la place. Ouais. Je me demandais, j'allais parler de ma propre expérience là-dessus. Je n'ai eu aucune pression tant que j'étais professeur ici, par l'université ou par les collègues. Au contraire, j'étais très appuyé. Par contre, quand j'étais invité à Radio-Canada, j'étais invité très souvent. Ce que les sionistes ont fait, c'est qu'ils ont fait une série de plaintes, pas contre moi, mais contre les journalistes qui m'invitaient, pour dire, vous avez invité quelqu'un qui est un militant avant d'être un professeur, et vous devez dire qu'il est militant. C'est-à-dire, on leur demandait de délégitimer ma parole avant même que je parle. Et l'ombudsman a approuvé ça et a accueilli ces plaintes en disant, ils doivent juste dire que tu es militant, mais après, ils peuvent t'inviter quand même. Mais le résultat était que les journalistes n'avaient pas envie d'avoir toutes ces pressions. Donc, depuis à peu près 10 ans, ils ont complètement arrêté de m'inviter pour expliquer la question palestinienne. Et si tu me permets, j'ai 2 minutes, parce que je vais expliquer la stratégie. La stratégie d'occuper le territoire est fondée au départ. Ce qui la rend possible, c'est des représentations déshumanisantes des Palestiniens, des Arabes et des musulmans. Et concrètement, il y a 3 éléments, 3 et demi, qui structurent ce discours. Le premier élément, c'est qu'il s'agit d'une guerre Israël-Hamas. Même le Devoir, hier, en couvrant la lettre très importante qui a été signée par 850, et en la couvrant de façon très, très, très positive, au milieu, ils disent, tout ça, ça se situe dans la guerre Israël-Hamas. Si on dit Israël-Hamas, ça signifie que si vous n'êtes pas pour Israël, vous êtes pour le terrorisme. Deuxième chose, ça commence par l'attaque terroriste du 7 octobre. Tous les discours. Troisième chose, Israël a le droit de se défendre. Je pense que pour déconstruire ces 3 éléments qui sont fondamentaux, la seule façon de le faire,
c'est de revenir à l'histoire et de montrer que la seule chose qui rend la stratégie israélienne compréhensible à Gaza, c'est d'occuper le territoire. C'est le territoire qui a entraîné, dans un premier temps, un nettoyage ethnique, et puisque les Palestiniens résistaient, un génocide. Merci Rachad. Normand? When I was visiting last summer, I also met a human rights, the head of a human rights organization in the West Bank. And that organization had come under attack by the military administration. They shuttered their doors, they ransacked the inside of the office space, they actually imprisoned the head for a while. And they faced a lot of other challenges in terms of funding otherwise. But the head said something very interesting, and I thought was powerful and moving, in that he said, you know what's giving me hope? Watching the students. We've been watching the student encampments. Yeah. We've been watching the youth, and they give me hope for the future. And I have very little hope today. Yeah. This person said, but it's giving me hope. And we wanted to share that with you and hope that you could, relay that. And also that we want you to put pressure on your governments. Because that's where the hope lies, is in the hope that the youth can make that transformation. But you need to be working on that front as well, and directly calling out their complicity, mobilizing around it, exposing it, acting on it. And so I'll end with that. Merci beaucoup. Merci, Normand. Thank you very much for, here, before coming to Canada, I was somehow warned about maybe like anti-Palestinian actions. And I was hosted by, I'm still hosted by York University. And really, when I just arrived, I found all means of supporting and solidarity by the community. And I believe once I was asked by students, do you think the international community can create any positive change for Palestine? And my answer was, it depends on how you define international community. For me, I believe you are the international community, and you can make the change. People can make the change if the system does not allow it. But the people, if they stand actually for this, if they keep advocacy, if they keep reflecting the narrative, if they keep standing for those who are disadvantaged, I believe you can make the change. Thank you very much. Avant de se quitter, juste pour vous dire que nous avons des gestes concrets que nous pouvons poser. Il y a la grande marche de Gaza. Il y a entre 30 et 40 délégués du Canada qui vont partir envers le Caire le 11 juin pour faire partie d'un grand convoi international pour essayer de briser le siège illégal sur Gaza. Alors, vous pouvez les appuyer, vous pouvez aller sur les médias sociaux pour voir comment est-ce que vous pouvez les appuyer, faire du bénévolat, contribuer, peu importe. Il y a aussi la campagne de cargaison meurtrière par travailleurs et travailleuses pour la Palestine. Si vous êtes syndiqué, n'importe où vous vous retrouvez, dans vos lieux d'éducation, de travail, peu importe, il faut vraiment transformer cette campagne qu'on a déjà utilisée ici au Canada pendant l'apartheid, pour mettre fin à l'apartheid. Alors, c'est faisable, on peut le faire. La troisième chose, c'est la campagne de désinvestir de la caisse, la CDPQ. Il y a une immense campagne, puis ça nous touche directement. On peut avoir un impact direct sur où notre argent est investi. Et donc, on va avoir un impact direct sur l'arrêt du génocide à Gaza. Donc, sur ce,
Vive la Palestine libre ou بالعودة إن شاء الله. Merci.